có ai có muốn hỏi gì không? Mình có thời gian cho 1 hoặc 2 câu hỏi để mình thư giãn một chút, sau đó mình vào phần tiếp theo. Để lát nếu mình không có câu hỏi dùng vào cuối giờ sẽ không giải quyết hết, mọi người lại giận. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Giờ đếm từ 3 đến 1 nếu có ai không? Mới nói đến rồi đó các bạn hỏi. How to solve the problem when you face with depression? How do you solve the problem? Yeah. Of depression? Depression. Yeah. You mean in terms of clinical treatment? Yes. Okay. There are a variety of different ways. Sister Anna knows a lot about this, but it depends on whether you're trying to handle the problem of mild, moderate, or severe depression. Okay. And I'll expand on that. You want me to expand? No, yeah, I don't know if I need to translate this because it's In severe clinical depression. Câu hỏi của bạn này là mình sẽ giải quyết vấn đề như thế nào khi mà mình bị trầm cảm. Thì thầy mới nói là đầu tiên xác định nó là vấn đề là nhẹ, trung bình hay là nặng. Thì thầy có nói là cô Loan biết rất nhiều về các cái kỹ thuật mà trầm cảm này, kỹ thuật chữa trầm cảm này trong vấn đề mà điều trị theo kiểu lâm sàng. In severe clinical depression, there's usually a combination of treatments that include antidepressant drugs and cognitive behavioral therapy. That's for severe depression. Khi mà bị trầm cảm nặng thì người ta phải kết hợp giữa thuốc và CBT là điều trị hành vi nhận thức. Thì thuốc thì người ta sẽ cho những cái thuốc chống trầm cảm là antidepressant. Đó là trầm cảm nặng. For mild to moderate depression, there's other tactics that can be used, other treatments that can be used that range anywhere from art therapy and exercise therapy for mild depression to moderate depression, where you might also employ some talk therapy, cognitive behavioral therapy, and perhaps also some antidepressant drug treatment. Đối với những trầm cảm dạng nhẹ hoặc là dạng trung bình, chẳng hạn như nhẹ thì có thể dùng art therapy, nghĩa là liệu pháp nghệ thuật, rồi có thể dùng các cái vận động về mặt cơ thể. Đối với những dạng trầm cảm trung bình thì có thể sử dụng CBT, nghĩa là điều trị nhận thức hành vi, và cũng có thể kết hợp thuốc chống trầm cảm. There's, I could spend two or three lectures just on treatment of depression. There's some very exciting developments now in the utilization of herbs, like St. John's wort, for example, which is being used for mild depression. It's probably the #1 prescribed treatment now. And St. John's wort is a plant that's grown in various parts of the United States and Europe that's harvested and then manufactured into small pills that you can buy over the counter. You don't need a prescription for. So that's an exciting development. Hiện nay có rất là nhiều nghiên cứu về những cái cách mà trị liệu bằng cây cỏ, bằng dược liệu làm từ thảo mộc. Thì ở nước Mỹ chuyện này diễn ra rất là mạnh, và người ta trồng những loại cây đó, thầy gọi là cây đó tiếng Việt nó gọi là gì? Dạ, tôi không biết gọi tiếng Việt là gì, mà nó là những cái loại thảo mộc mà người ta chiết ra để người ta điều trị trầm cảm, và bây giờ chuyện này rất là thịnh hành ở nước Mỹ, trồng rất nhiều. For other kinds of severe depression in which talk therapy, cognitive behavioral therapy doesn't work, and antidepressant drug therapy doesn't work, there are things like deep brain stimulation, also transcranial magnetic exposure to electrical fields. That's really new, being done over in England quite a bit now. But again, those are for very severe situations in which nothing seems to work. It's a more radical kind of a treatment, and one that has its risks that are involved, but it's one that for some people, roughly a third of people are helped by. Nếu mà không có gì có thể giúp cho người ta vượt qua trầm cảm mà dạng rất nặng thì người ta phải dùng đến vấn đề kích thích điện não, và chuyện này nó rất là căng.
tại vì nó là một cái vô điều trị khá là kiểu như liều mạnh trong vấn đề điều trị trầm cảm. Thì trong những trường hợp vô cùng nặng nề là người ta phải dùng biện pháp này. Điều này được nghiên cứu và sử dụng ở Anh Quốc rất nhiều. Okay. Rồi mời cảm ơn bạn. Mời câu hỏi thứ hai. Chắc là một câu dạ mình ưu tiên cho nữ nha, bạn chờ đến cuối lớp nha, cuối giờ hai bạn ha. Dạ, em muốn hỏi là thiếu ngủ thì gây ra những cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Vậy nếu như mà lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ thì nó là một cái vấn đề tâm lý hay là một chứng bệnh? Bạn hỏi là nếu mà trong trường hợp mà buồn ngủ liên tục thì nó là một chứng bệnh hay là nó là một vấn đề tâm lý? Well, yeah, are they sleepy all the time because they're not getting enough sleep? Mình làm rõ thông tin là khi mà mình nói là lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ có nghĩa là mình không có ngủ đủ giấc hay làm sao? Là bao nhiêu tiếng ạ? Okay, she gets enough 8 hours of sleep, but she's sleeping all the time. Then I think that requires medical attention, okay, from someone really beyond a psychologist. That individual should have a complete medical examination. Khi đó thì cần phải khám tổng quát về mặt lâm sàng để coi là có vấn đề gì về mặt thể lý hay là không, bởi vì lúc đó là nó đã ngoài phạm vi của chuyên gia tâm lý rồi và có thể lúc đó là cần can thiệp bằng thuốc. Ok, cảm ơn các anh chị và các bạn. Bây giờ mình đi phần tiếp theo, còn ai có những câu hỏi quan tâm nào nữa thì mình để cuối giờ. Okay, we're going to go into space now, all right? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào vũ trụ. Up into space, and psychologists have a very important role in space exploration. Và các nhà tâm lý có một vai trò rất là lớn trong vấn đề khám phá vũ trụ. When the astronauts go into space, they experience very significant weightlessness condition, and that influences how you communicate with each other, because blood begins to rush to various parts of your body, namely to your face, and that is changing all of your facial expressions. Khi mà chúng ta vào vũ trụ thì tình trạng đầu tiên là tình trạng không có trọng lượng, và cái tình trạng không có trọng lượng này nó ảnh hưởng đến cái việc thể hiện tất cả mọi thứ trên khuôn mặt rất là nhiều, và chính điều này nó làm cho biến đổi rất là nhiều thứ trong vấn đề chúng ta tương tác với người khác và giao tiếp với người khác, bởi vì nó do là cái thể hiện trên khuôn mặt bị biến đổi. So not only are your facial expressions changing, but your face is also changing in its orientation. When you experience weightlessness, you may, instead of looking at a person head on like this, your head might be turned upside down or to one side when you're communicating with that person in space. Yeah. Và không chỉ là cái thể hiện khuôn mặt nó bị thay đổi vì máu nó dồn lên lúc này lúc kia, nhưng mà khi mà chúng ta không trọng lượng, bắt đầu chúng ta thay vì đứng thẳng như này để giao tiếp với nhau, chúng ta đứng ngược đầu lại. Có nghĩa là thay vì chúng ta nhìn mặt một cách như thế này bình thường như nhau, vậy chúng ta sẽ nhìn ngược lại. Và cái chuyện này nó làm thay đổi cục diện về vấn đề là định hướng khuôn mặt và là làm cho giao tiếp bị thay đổi. So this solid psychologist that you see here, Mal Cohen, and you'll see some of him in the videotape that I'm going to show you, he studies this, and he studies the effective ways of communication that can take place that really get around all of these problems that astronauts are having in space. A lot of it is also very, very noisy there in space when you're in a spaceship. So you have all of this background noise. Communication isn't as easy as it is when you're not in space. So he studies this. So, cái nhà tâm lý học này là ông Mal Cohen, ông nghiên cứu sự giao tiếp và tâm lý của những người mà bị được đưa vào vũ trụ. Thì trong vũ trụ, ngoài cái việc là chúng ta vừa nói xong đó là cái máu nó dồn lên mặt, xong rồi chúng ta sẽ bị biến đổi cái việc thể trên khuôn mặt, rồi chúng ta sẽ nhìn ngược nhau, thì nó có một vấn đề nữa là cái lúc nào người ta cũng phải làm việc trong tình trạng là rất là nhiều tiếng ồn, và cái tiếng ồn đó là cái nền cho cái việc giao tiếp, và ông nghiên cứu những cái khó khăn mà người ta gặp phải trong khi người ta làm việc trong điều kiện mà rất nhiều biến đổi như vậy.
So this is something that's called human factors analysis. And what Dr. Cohen is doing is trying to get these astronauts to be able to learn different ways of communicating that are going to be more effective in space. Ông nghiên cứu một cái người ta gọi là phân tích nhân tố con người ở trong vấn đề giao tiếp ở trong vũ trụ. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem những cái chi tiết của vấn đề nghiên cứu như thế nào, và cái mà ông muốn tìm hiểu đó là những cái cách để người ta có thể giao tiếp một cách hiệu quả với nhau trong vũ trụ. We're now having situations with space explorations, both in the United States as well as with the Soviet Union, where our astronauts are spending much longer time in space. Bây giờ chúng ta cùng xem một trong những cái tình huống mà các nhà du hành vũ trụ của Mỹ và của Nga, của hồi xưa là Liên Xô cũ làm việc với nhau, nghĩa là khi mà người ta phải dành rất là nhiều thời gian ở trong vũ trụ, thời gian rất là lâu dài với nhau. So those can be very stressful experiences then, to be up in space for as much as a year. And that can impact anxiety, depression, and indeed hostility in terms of how people communicate with one another in a very confined area. Not only the communication that they have with other astronauts, but communication that they have with space control back on Earth. Thì người ta nghiên cứu và người ta thấy là những cái người này là người ta phải ở trong vũ trụ một thời gian rất lâu dài, có khi đến cả năm trời, và người ta nghiên cứu những cái đặc điểm như là sự lo âu, sự trầm cảm và ngay cả cái vấn đề cảm giác thù địch lẫn nhau, là bởi vì người ta phải ở trong một cái không gian vô cùng hạn hẹp và nó bị đóng kín, và những cái người này trong thời gian một năm với nhau người ta phải giao tiếp với nhau, mà không chỉ với nhau không mà người ta còn phải giao tiếp với bộ phận là điều khiển cái trạm du hành này ở trên không gian, ở trạm nó ở dưới đất, có nghĩa là giao tiếp rất là nhiều phương diện với nhau. Let's now move to another area, the courts and our justice system. This is an area where increasingly psychologists are playing an important role in an area that we call forensic psychology. Và bây giờ chúng ta chuyển từ vũ trụ về lại mặt đất đi đến với vấn đề là hệ thống tư pháp và tòa án, nơi mà chúng ta có một cái ngành tâm lý mà chúng ta gọi tên là forensic psychology, là tâm lý pháp định, là nghiên cứu những vấn đề ở trong tòa án và luật pháp và việc tội phạm. Here's where professionals, people who have backgrounds in psychology, usually at least a master's degree, even a doctoral degree, are having a role in terms of how we go about profiling criminals, providing psychological profiles of those criminals. Đây là những cái việc mà một nhà tâm lý ở trong tâm lý pháp định người ta làm, đó là người ta phải lập hồ sơ của tội phạm. Also, psychologists play a role in the actual courtroom experience itself in terms of assessing the kind of testimony that criminals are given. Một việc quan trọng nữa mà nhà tâm lý pháp định phải làm đó là đánh giá những cái lời khai của tội phạm. There's also an important process in the United States and in many other court systems where we're judged by a jury of our peers. And psychologists play a very important role consulting with lawyers in picking juries for the purpose of serving on trials. Ở nước Mỹ thì có một cái đặc điểm rất là thú vị trong việc xử án, đó là người ta phải có bồi thẩm đoàn. Thì các nhà chuyên gia tâm lý sẽ tư vấn cho tòa án trong việc là lựa chọn bồi thẩm đoàn để có thể xác định những cái vấn đề được mất của lời khai, rồi sau đó là mới xác định cái tội phạm này có được tha hay là cái tội không. Thì nhà tâm lý phải hỗ trợ trong việc là tư vấn cho tòa án về việc lựa chọn các thành viên của bồi thẩm đoàn. And certainly in this last area, assessing children's testimony has become a very controversial area in the West, especially in the United States, where there are cases where adults have perpetrated sexual crimes against children, and then we depend upon the children's testimony, and there's problems in terms of assessing the validity and honesty of that testimony.
Và một trong những vấn đề mà nó gây tranh cãi rất nhiều ở phương Tây, đặc biệt là nước Mỹ, đó là lấy lời khai của trẻ con khi mà trẻ con nó bị tấn công và xâm hại tình dục bởi người lớn. Và lúc đó thì cái nơi xử án người ta chỉ có thể dựa trên đúng lời khai của trẻ con mà thôi. Thì lúc mà dựa trên lời khai của trẻ con thì người ta phải kiểm tra rất là kỹ và đánh giá rất kỹ lời khai để coi là cái sự đáng tin của những lời khai này phải là thật sự hay không. Thì lúc đó chuyên gia tâm lý đóng vai trò rất lớn trong việc đánh giá lời khai của trẻ con. Let me pick up on that last point in terms of assessing testimony coming from young children. Here's one expert here, psychologist Stephen Sichi. He's at Cornell University. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề đánh giá cái sự chính xác hoặc là đáng tin của lời khai của trẻ con. Và một trong những người mà nghiên cứu về vấn đề này là Stephen Sichi ở Đại học Cornell. Sometimes those that are involved in questioning of young children can lead those children into imagining things that never really happened. And then the children come to believe it later on. Psychologists like Stephen Sichi have developed different questioning procedures that eliminates that problem. Thực ra có một vấn đề là đôi khi những cái người mà người ta hỏi cung của trẻ con đó, thì người ta có những cái kỹ thuật để hỏi để làm cho người ta dẫn dắt. Thực ra cái chuyện đó chuyện không xảy ra, nhưng mà những câu hỏi nó dẫn dắt một hồi đến cái kết cục là trẻ con nó tưởng tượng ra là chuyện đó đã xảy ra và nó khai theo những cái dẫn dắt đó, và cái chuyện đó nó làm cho cái kết quả cuối cùng nó không có chính xác. Và Stephen Sichi là cái ông mà ông nghiên cứu để ông đề ra những cái kỹ thuật hỏi để làm sao cho lời khai của trẻ con có thể đưa ra kết quả chính xác nhất. Okay, let's move on to one last area here, that of conflict resolution. Very big problem worldwide at a number of different levels. Và cái chúng ta đi vào một vấn đề nữa, đó là cái vai trò của tâm lý gia trong việc giải quyết xung đột, là một vấn đề vô cùng nhức nhối và cũng là phát triển bậc nhất hiện nay trên thế giới. So, conflict, where can it occur? It can occur everywhere. It can occur in our families. It can occur in the jobs that we have. It can occur between governments of different countries. You know, conflicts are inevitable, and how we can go about successfully resolving them is something that psychologists have been very interested in doing. Các bạn có thể tưởng tượng là xung đột có thể xảy ra bất cứ nơi nào, nó có thể xảy ra trong gia đình, nó có thể xảy ra ở trong trường học, rồi trong công sở, rồi nó có thể xảy ra giữa trẻ con với nhau, rồi giữa bạn bè với nhau, và có thể xảy ra giữa các quốc gia với nhau. Và cái vấn đề mà giải quyết gọi là tốt đẹp nhất và hiệu quả nhất những cái xung đột này thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái sự kết nối với các nhà tâm lý. So, conflict resolution in children, that's something that I think is comes close to home to many of us. I mean, I think that it's something that we see in every culture and in every society, something that we want to try to handle effectively by way of negotiation techniques. Như là chúng ta đã biết là xung đột thì là không thể nào tránh khỏi, cho nên là một trong những vấn đề mà đầu tiên mà mọi người quan tâm tới giải quyết xung đột của trẻ con, đó là những vấn đề mà nó gần gũi với từng mái nhà nhất. Và khi mà giải quyết xung đột thì một trong những vấn đề mà người ta quan tâm nhất đó là những cái cách thương lượng giữa hai bên với nhau. The psychologist Jared Curran at MIT University is an expert in this whole field of conflict resolution and development of good negotiation techniques. He is known worldwide for his work in this area. Tiến sĩ Jared Curran là chuyên gia của MIT ở Cambridge, Massachusetts. Thì anh ta là một chuyên gia trong lĩnh vực là thiết kế những cái kỹ thuật thương lượng giữa hai bên để có thể đạt đến một cái kết quả tốt nhất trong vấn đề giải quyết xung đột. Anh ta là một nhà chuyên gia nổi tiếng, rất là nổi tiếng của thế giới hiện nay về vấn đề này. The key to understanding his negotiation techniques, and they're ones that are not just used with children, but also used with adults and between governments, is this right here: listening with empathy, right? Listening with compassion. That
really opens up the door to solving problems. Một trong những cái chi tiết mà tiến sĩ đặt trọng tâm trong vấn đề thương lượng để giải quyết xung đột không chỉ với giữa trẻ con với nhau mà còn giữa người lớn với nhau, đó là lắng nghe bằng tất cả sự thấu cảm, lắng nghe bằng tất cả sự quan tâm của mình. And certainly teaching to avoid violence is something that he also advocates. Và anh ta cũng quan tâm đến cái vấn đề, và anh ta rất là hưởng ứng cái chuyện là phải dạy cho mọi người cái cách để tránh bạo hành. And as he says, and I think this is the most important part of this, is in any negotiation, it's really not about, you know, what you want. It's really about changing what you want so that you're going to be happy. Đây là một câu nói rất nổi tiếng của Jared Cohen. Anh nói là thương lượng không phải là đạt được cái mà bạn muốn. Thương lượng có nghĩa là thay đổi cái mà bạn muốn và cái mà có thể làm cho bạn hạnh phúc, cảm thấy hài lòng. So what I want to do now is to show you a short videotape that highlights some of the things that we've just talked about. It gives you, I think, an even better picture of the diversity of what's going on in the field of psychology today. But before I do, I'll just end with this one slide. I think the future of psychology is very bright. And I think that it's growing, and the opportunities in the field are growing for those people who have a background in psychology. These are my grandchildren that I have right there with my wife, and I think that their future is going to be bright for a lot of different reasons, and I think one of them is because the discipline of psychology is growing, it's expanding, and it's going to help them in terms of their development and their futures. Trước khi mà chiếu cho các bạn coi một cái đoạn phim ngắn về những vấn đề mà hiện nay các nhà tâm lý làm trên thế giới, thì tôi muốn nói là cái tương lai của ngành tâm lý học nó rất là tươi sáng. Nghĩa là trong tương lai các nhà tâm lý sẽ là một trong những cái nghề mà nói thành ngôn ngữ thông thường là hot nhất. Vì vậy mà ông tin vào cái vấn đề là sự tươi sáng của chuyên ngành tâm lý học. Đây là hình ảnh của thầy và cô và với 4 đứa cháu, nhìn cũng rất là tươi sáng. So we'll show that. Cái video thế này đó. What is mental illness? Tranh thủ thời gian trong khi mà chờ cái video clip thì xin nhắc một xíu thôi là tất cả những thành viên nào tham dự cái buổi thứ tư về stress silent killer thì xin chuẩn bị cho ít giấy để chúng ta sẽ dùng cái next và sẽ nói sao nó đúng lại là nội dung chính là vậy đó. Mình cần giấy dầu màu để sẽ hình thành những bức tranh. Thì xin những ai tham dự thì hiện tại thì đã có giấy cho chúng ta rồi, nhưng mà sợ là không đủ lúc đó, nên là nếu ai tham dự thì xin hỗ trợ là đem dùm cái giấy đi, giấy màu hoặc là giấy báo màu, được không ạ? Xin cảm ơn.
Yến đâu, mời Yến lên coi cái máy của Yến nó có vấn đề gì. Hay là bây giờ mình coi cách mình chọn câu hỏi trước đi ha, xong rồi mình vô lại trong khi mà chờ cái video clip được không? Chúng ta có thống nhất với nhau vậy không? Đỡ mất thời gian thì chắc là có ai câu hỏi nào thì chắc xin liệt kê ra trước đi, rồi sau đó khi mà thầy cho coi video clip nó như là một cái cách để thể hiện những gì mà để minh chứng cho như thầy nói với chúng ta vừa rồi, thì chúng ta sẽ được thấy được cái dẫn chứng đó qua những cái video clip. Và bây giờ chắc có ai có câu hỏi gì thì chúng ta tổ chức nó lên. Chọn lựa lắm nên các bạn biết có ai câu hỏi thì giơ tay trước đi ạ. Cái câu hỏi nào để dành cho thầy á? Có ai câu hỏi trong đầu chưa? Là mình cần hỏi chưa? Chúng ta gom lại rồi lát nữa thầy trả lời từ từ. Có ai nói tiếng Anh thì nói tiếng Anh luôn, mà ai tiếng Việt thì có thể dịch, thì chắc mình gom lại những câu hỏi được không ạ? Dạ, xin có ai có câu hỏi không ạ? Gồm vào trước đi, nhận cái tiếng Việt đi, tiếng Anh thì lát hỏi trực tiếp thầy được. Ai câu hỏi nào vào nói tiếng Việt á? Hình nó tới rồi, khi nó tới rồi này nó không lưng. So what we do and improve how we live in a complex modern world. Psychologists apply their knowledge to many practical areas of life. Among them, education, human factors, law, promotion of peace, and health. One important aspect of health psychology is sleep, where we spend a third of our life. Some of the early research in sleep and dreaming began in the 1950s with the work of psychologist Rosalind Cartwright. A pioneer in the field, Dr. Cartwright explores sleep disorders and how dreams act as regulators for our emotions. Her research continues to open the door for others to study the psychology of sleep, like Professor James Moss, who spends many waking hours educating the public about sleep deprivation. Being tired during the day is an abnormal state, not a normal state. 56% of shift workers fall asleep on the job at least once a week. These are people flying us to Europe. The first 747 commercial captain I asked, "Do you ever get drowsy in the cockpit?" He said, "It is not unusual for me to fall asleep in the cockpit and wake up 20 minutes later, only to find the other two crew members totally asleep." Adults need a solid 8 hours of sleep a night. High school and college students need more than 9 hours, but typically get 6 or less. One of my favorite things to talk about in Psych 101 is what happens when you pull an all-nighter. Well, if you take a normally rested student and give that student what we call a functional MRI, magnetic resonance imagery, while they're doing, let's say, a math problem, the parietal lobe, which is the home or the repository of all of our math skills, is firing away like mad in the cerebral cortex, and the student is getting the problem right. Have that student pull an all-nighter and work on the same problem, and you will be lucky to find any activity going on in the brain whatsoever. Whether it's academic work or athletics,
sleep enables you to retain newly acquired information by helping to lay down a physical record of it in your brain. Sleep helps control heart functions, regulates hormonal activity, and is critical for the formation of long-term memory. Because it is primarily during the first 2 hours and the last 2 hours of at least an 8-hour night that all of this memory formation goes from short-term to long-term. So if you're getting less than 8 hours of sleep, you are operating on half a battery. Literally, you're stupid. We live in a 24-hour global society and run our lives on a 24/7 schedule, where rest is a luxury few people think they can afford. No wonder we don't recognize how sleepy we are. At any time, anyone can come under the spell of drowsiness. Taxpayers' money being used to finance the poison. Sleep analysis is a scientific approach psychologists often use to better understand the debilitating effects of sleep disorders, such as apnea. What is sleep apnea? It's heavy snoring with repetitive pauses in breathing. I'm going to emulate it, but I can't possibly put out the volume that wakes an entire household up when a person has sleep apnea. Sounds like this. And then no breath. 15 seconds, 30 seconds, 45 seconds, and a gasping for air. And this happens up to 600 times a night, caused primarily by an obstruction in the upper airway passage. Now, anybody who has had 600 apneic episodes a night is very sleepy the next day, because you have to wake up for a microsecond in order to begin breathing. And so you're unaware that you've been up to 600 times a night. But during the next day, you are tired all day long. Apnea frequently leads to problems such as memory loss, impotence, high blood pressure, and most importantly, chronic sleep deprivation. Whether from a sleep disorder or a hectic lifestyle, lack of sleep is a serious health hazard. Psychologists continue to study the negative effects of sleep deprivation and use their research to help change public awareness about the critical importance of getting a good night's rest. Psychologists are not just concerned about how we live here on Earth. One of the greatest human achievements of our time has been the exploration of outer space. While physics, engineering, and computer science have contributed to sending men and women safely into space, increasingly, psychology is entering the picture. After all, it is humans, in all their psychological complexity, who are living in this brave new world. Think for a moment what it would be like to exist in a weightless environment. Up is down, down is up. There is no frame of reference, yet you are repeatedly required to perform demanding, often highly stressful tasks. Psychologically and physiologically, you are challenged by this unique environment. Psychologist Mal Cohen of NASA studies the effects of microgravity environments on human interaction, which is part of human factors research in psychology. In the absence of gravity, blood flows in a different way than it does on Earth, and the shift of blood to the upper part of the body gives a facial edema or puffiness to the face. This can mask your ability to understand if a person is smiling or frowning or what the expression on his face really means, because the face is always puffy. Another problem in space is that you and I are seeing one another and communicating with your forehead up and your chin down. In space, gravity no longer anchors us, and so we can confront one another in multiple orientations. This makes it much more difficult for you to read the facial expression that I have, or to read my lips. Now, lip reading can be important in space because space stations can be noisy places.
And when the noise gets higher, people tend to read lips to make sure that the communication is effective. So taking those 3 points, the facial edema, the noisy background, and the multiple orientations of the face, communications between astronauts in space could become a problem. As the duration of space travel increases and the crews become more diverse in every way, greater attention is being focused on the human dimension of spaceflight. Imagine you're one of a dozen or so people selected to spend 3 to 6 months on a permanent space station. You'll be living with the rest of the crew in a cramped, noisy module. No privacy or easy ways to escape the daily tensions. Over time, stress-related medical problems, including anxiety, depression, and hostility, become threats to your optimal performance. The manual flying up onto the V-bar and into the... For the first time in history, NASA funded a program to look at the psychosocial dynamics of space missions. What better place to do this than on Space Station Mir? Mir was a 15-year Russian-based project from 1986 to 2001 that was designed to study astrophysics and conduct biological research with international crews. Psychiatrist Nick Canis at the University of California in San Francisco was granted unprecedented access to study gender, cultural differences, and crew relations aboard Space Station Mir. We studied a total of 13 astronauts and cosmonauts who had flown in space and 58 people on the ground, both Americans and Russians, who were based at the Russian Mission Control. And we're interested in looking at tension, cohesion, and leadership in space, and tension, cohesion, and leadership on the ground, and the relationship between crew members and people on the ground. There's a phenomenon called displacement, where you don't get along with your boss and you can't express your feelings to your boss, so you go home and you yell at your wife, or you take it out on somebody else who's innocent. Well, that kind of phenomenon occurs in space. Another 4 or 5 minutes, and I think we'll be able to cut the payload. I want you to protect the payload. Yes, sir. Sometimes when crew members are mad at people on the ground, it may reflect something about the crew more than the interaction itself. I think studies like mine are beginning to open the door. The psychology of these people are really important. They're not just machines doing jobs. Not only can you avoid problems and lead to more productivity, but I think one can even enhance psychological well-being and make these experiences humanistically better for the subjects and the crew members that are launched into space. From solving interpersonal problems in space to resolving social challenges on the ground, psychological research can improve our lives. One of the areas in which psychology plays a crucial role is in our legal system. Psychologists help assess testimony and advise jury selection. One of the more dramatic uses of psychology in the courtroom involves evidence based on allegations from children. Today's psychological science is being used in law enforcement and in courts to better identify and decipher critical information to help separate fact from fiction. In the early 1990s, 7 people in Edenton, North Carolina were indicted for sexual crimes based solely on the testimony of children. We, the jury, unanimously find defendant guilty of first-degree sexual offense. One of them was Little Rascals daycare owner Bob Kelly, who was convicted on 99 counts of child sexual abuse. After having served several years in jail, the charges were overturned upon appeal. Psychologist Stephen Ceci of Cornell University investigates the credibility of child witness testimony, how it was obtained, and how it stands up in court. If you look at the mass allegation daycare cases, especially the ones in the 80s and early 90s, like the Edenton Little Rascals case in North Carolina, they all have something in common. There is an initial disclosure made by one child. It might be to a pediatrician, it might be to a parent, it might be to a teacher. But the child says something that's interpreted suspiciously, that someone
or a group of persons did something to them. And then what you find in these cases is a barrage of bad interviewing tactics. By that I mean things like repeated suggestions over long periods of time. Encouraging the child to fantasize or engage in pretense play. Bridget, who killed the babies? Sometimes Miss Betsy or Mr. Bob. Now, you told Miss Judy it happened in outer space. Didn't you, Bridget? It was a spaceship. They're interested in getting the goods. They're not interested in testing alternative explanations of their suspicion. They're interested in confirming their pet explanation. There are over 3 million children interviewed every year by law enforcement, child protection, and mental health services. So it's imperative to use forensic interviewing methods that get the facts of an event in the child's own words, without repeated, leading, or suggestive questions. A therapeutic interview engages the child in activities that a forensic interview would never use. Jamie, can you tell me, did you like that school? A therapist that's interviewing a child may feel that the child is not disclosing because there's some emotional blockage, maybe due to fear. And they'll say things to a child like, don't be afraid to tell. You'll feel better once you tell. Now, therapeutically speaking, that's not a bad thing to do. Forensically speaking, it's a very bad thing to do. Scientific research shows that when you give those kinds of instructions, you increase the rate of false responding by the child. They have a hard time distinguishing things that they really remember from things that they imagined. I wasn't there that day, and I want to know what happened in the visit. He was doing it so fast that... Contrary to thinking of children as being naively unbiased in recalling an event, Cece has conducted research which reveals what can happen when a child is repeatedly, suggestively interviewed. I'm going to show you a little boy, he's 4 years old. The first time he's asked the question, did you ever get your finger caught in a mousetrap and have to go to the hospital? He correctly says no. Never been to a hospital. We don't have a mousetrap at our house. And then the interviewers asked him to pretend that he got his finger caught in a mousetrap, to imagine what it would feel like and so on. And the interviewer asked him to do that week in, week out, for 8, 10, 12, 14 straight weeks. Yeah, and then what happened? And then I went downstairs and said they had it I don't know, and then it got stuck in the mousetrap. Oh, down in the basement? Was your daddy down in the basement? Yeah. Yeah, what was he doing? He was collecting firewood. Oh. And you'll notice how believable he is because he's not lying. He's come to internalize the fantasy play, the imaginations, and the suggestions. I saw it yesterday. The mouse was there yesterday. I caught my finger there yesterday. Yesterday, and so when did you go to the hospital? Yesterday? And did you take the bandage off your finger? I see it's not there now. When a child's lying, when they're trying to deliberately mislead their listener, there's always inconsistencies from session to session and even within sessions. Yesterday took the bandage off too. In other words, none of the telltale signs of lying are on these kids' faces, and that's why experts, when they look at them, whether they're psychiatrists, psychologists, law enforcement, judges, are misled by that. They say, well, yeah, that had to have happened. You can't get a kid to make up something like that or to lie that convincingly. And we say, you're right. We don't think they're lying. We think they've come to believe it themselves because we have repeatedly, suggestively interviewed them over fairly long periods of time. That's what a kid can look like. The research of psychologists such as Dr. Cece is designed to optimize the accuracy of what children say and ultimately to improve how justice is served. I'll often get calls from judges' organizations asking me to come and do a full-day workshop for them. And oftentimes, those workshops develop into sets of uniform guidelines for interviewing kids in their jurisdictions. Susie, tell me in your own words, what happened that day?
And again, I find that really heartening as someone who wants to have their research valid beyond the laboratory. From courtrooms to classrooms, a major interest of many applied psychologists is discovering ways to prevent or modify conflicts. Increasingly, violence among the young has become a tragic commonplace. Youth hostility all too frequently makes the headlines as unresolved anger, pain, and fear are expressed in deadly ways. How would you empathize? Jared Curran of MIT's Sloan School of Management has developed a program for young negotiators. Used in many states and several countries, the program teaches effective conflict negotiating techniques to adolescents. I wasn't there. She kind of just ignored me. Oftentimes in the program, we teach negotiation by showing what might happen if you're not using effective negotiation skills, and then what might happen if you start to use effective negotiation skills. I really like Bob. Professor Curran teaches problem-solving techniques by having young students role-play a scene using alternative strategies. A take one, which shows you, without using effective negotiation, what happens when there's an angry person. Erica, I can't believe you told Bob my secret and I told you not to. Sorry? No, you're not sorry, Erica, because it's just, I trusted you and you, oh, no, Erica, that's wrong that you told, okay? You don't want me to say sorry? So I did that, and you need to leave now because I'm right now is when I want to talk about it. It's not a problem that you told. It's not my problem. In this case, Lindsay approaches Erica with anger and hostility. Well, I can't erase it. Erica reacts defensively without trying to understand Lindsay's perspective. You're not a friend to me anymore. Well, that's true. I'm other friends. Good. See ya. Then take two, where there's an angry person and they're actually dealing with the angry person in a productive, constructive way, and ultimately can resolve the conflict that's there. Erica, I can't believe you told Bob, Erica. I told you not to tell Bob the secret I told you, remember? Sorry. I can't believe you told, Erica. Can I just tell you? No, Erica, I can't believe you told, because that blows it. That just blew our friendship over a secret. Okay, I understand how you feel, and I'm really, really sorry. Can I just tell you what happened? I guess, go. What happened was, I was just eating lunch, and then Bob just came up to me and he started blabbing about how much you were so pretty enough. And then he got to the question where, does Lindsay like me? Does Lindsay like me? And then I was just so nervous, and he kept asking and asking. And I guess I just kind of blurted it out. Oh, okay. I'm so really mad at you, but I just want you to tell me before anything goes, just like I'll try not to get so nervous. What's different this time is that Erica first listens to Lindsay, then empathizes with her, opening up effective communication and ultimately conflict resolution. Well, okay then, I'll see you tomorrow, then it's okay, don't worry about it, I'm okay. The objective of the program is to train kids to be incredibly effective at achieving their goals without the use of violence. We teach some of the most powerful skills that we know. These are the same skills that are taught in business schools, in schools of government, in schools of education or law, and we take those same skills and teach them to middle school students, and those are skills for achieving your goals that don't involve violence. There are various levels of negotiation for the complexities of conflict at home and around the world. People often assume that negotiation is about getting what you want, that people go into a negotiation with a fixed set of preferences, goals, or objectives, and that the negotiation process is just about achieving those specific, stable, unchanging objectives. Results from the research that I've been doing suggest that negotiation is about changing what we want. Negotiation is about going into a situation and deciding what would make us happy, what would make us feel satisfied. And throughout the process of the negotiation, we learn what we want.
and conflict prevent us from living our lives fully as individuals and as communities. Discovering methods that can diffuse tension and promote peace among nations is the goal of increasing numbers of psychologists who embrace the psychology of peace. Of all of psychology's applications, it could be the most important. These are but a few examples that illustrate applied psychology in action. Psychological research continues to improve and enhance individual and societal well-being by better integrating political, economic, legal, health, and educational realms of existence in our daily lives. In our next program, we move from these broad areas of psychology to investigate the individual Bây giờ thì mình có hai câu hỏi thật ra rất là hay luôn, cho nên là chắc là mình sẽ dành thời gian cho hai câu hỏi này. Nó rất là đúng với cái chủ đề ngày hôm nay mà mình hỏi. Tôi xin đọc tiếng Việt trước, sau đó sẽ dịch lại cho thầy nghe bằng tiếng Anh rồi thầy trả lời. Chào thầy, chắc là chào thầy này. Em có hai thắc mắc muốn được hỏi. Thứ nhất, em rất ấn tượng về câu chuyện thầy kể về sự phát triển nhanh chóng của tâm lý học tại Thái Lan. Vậy thầy có thể cho em một số nhận định, đánh giá và đặc biệt là những kinh nghiệm gì Việt Nam có thể học hỏi được từ câu chuyện này? Câu thứ hai, một trong những mong đợi của em nhưng thầy chưa đề cập trong buổi ngày hôm nay là về tâm lý học ứng dụng trong marketing và truyền thông. Thầy có thể nói sơ lược về những điểm chính trong lĩnh vực này được không ạ? Và nếu em muốn phát triển sự nghiệp như là một nhà tâm lý học ứng dụng thì thầy có những lời khuyên gì cho em không ạ? Rồi mọi người nghe kịp rồi đúng không ạ? Vậy bây giờ tôi sẽ dịch và sau đó chúng ta trả lời câu hỏi này. First question is, I'm very impressed about what you tell us today about the, fast development of psychology in Thailand. So, can you tell us your predictions or opinions, assessment about the experiences that people have encountered from Thailand? That's the first part. That's a wonderful question. Let me say that I first started going to Thailand 10 years ago, and at that time there was only one institution that had what I would call a complete psychology undergraduate and graduate program. Đây là một câu hỏi rất là hay. Tôi muốn nói là 10 năm trước thì khi tôi đến Thái Lan thì ở Thái Lan chỉ có một cái trường mà có cái ngành học tâm lý học thôi. Today, in the year 2016, that program now has been reproduced at other institutions. The leading institution of higher learning in Thailand is an institution called Chulalongkorn University. It is in Bangkok. At that institution, their program in psychology is now well known, not only amongst ASEAN countries, but has achieved a relatively high ranking in the world. 10 năm sau, năm 2016 thì cái ngành tâm lý, cái chương trình tâm lý học mà mới đầu được xây dựng ở Chulalongkorn thì đã được nhân bản ra rất là nhiều nơi trên toàn Thái Lan. Và cái khoa tâm lý học của Chulalongkorn thì nó bây giờ không chỉ nổi tiếng ở Bangkok và Thái Lan mà còn được biết đến trên toàn thế giới, và nó được xếp hạng khá là tốt trong bảng xếp hạng của thế giới. As economies in countries, in ASEAN countries, improves and the standard of living improves, those countries begin to invest more in handling mental health care issues in their citizens. Khi mà các cái nền kinh tế của Đông Nam Á và châu Á bắt đầu phát triển và phát triển mạnh hơn thì người ta bắt đầu chú ý nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn về những vấn đề chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần. There's been a critical need for
helping those individuals who have mental health care issues. In many of the ASEAN countries, the World Health Organization monitors the level of mental health care services and support. And up until about 9 years ago, Thailand ranked very low in terms of how it went about helping its citizens with mental health care issues. That status has now improved, and it's improved because there are many more young people like you that are going on in psychology programs and then ultimately getting trained to be involved as mental health care workers. Khoảng từ thực ra cái nhu cầu về mặt chăm sóc sức khỏe tinh thần là một cái nhu cầu rất là lớn của các nước đang phát triển, giữa các nước ASEAN. Thì khoảng 8-9 năm trước thì WHO có xếp hạng, thì Thái Lan lúc đó vẫn là còn một nước không có được xếp hạng cao về vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho con người. Nhưng mà 8-9 năm sau thì cái tình trạng đó đã được biến đổi rất là nhiều rồi, và bây giờ là người ta ở Thái Lan rất là chú trọng đến vấn đề chăm sóc tinh thần. But those students who receive training in psychology at both the undergraduate level and graduate level are also finding jobs in other places, finding jobs in businesses, for example. They're trained in the area of industrial and organizational psychology, marketing, advertising. They're finding positions now in a lot of very prominent corporations in Thailand, and it's because of their background in psychology and the scientific study of behavior that they've been able to be successful in getting those jobs. Thực ra cái vấn đề mà còn một phần nữa ở phần trước tôi quên dịch, đó là cái sự mà chú trọng chăm sóc tinh thần của Thái Lan mà được xếp hạng cao hơn là bởi vì do cái định hướng của các bạn trẻ Thái Lan về cái việc học cái ngành này nó rất là cao, cho nên là ngày càng có cái sự quan tâm nhiều hơn cho tâm lý học của Thái Lan. Ngoài ra thì các bạn trẻ Thái Lan khi mà người ta chọn ngành nghề mới đầu, người ta thường chọn những cái chuyên ngành như là tâm lý học trong industrial organizational, có nghĩa là tâm lý học nhân sự, hoặc là công nghiệp, nghĩa là để làm việc cho các công ty tập đoàn. Thì khi mà người ta chọn những cái chuyên ngành như vậy thì người ta sẽ có được cái bằng cấp để người ta được nhận vào làm ở trong công nghiệp, các ngành công nghiệp, thì người ta sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn với cái nghề tâm lý học của người ta. Those students being trained in psychology are also finding very good jobs in the field of healthcare and in particular in the area of health psychology and the prevention of behavioral problems. Ngoài ra các bạn mà học tâm lý học ở Thái Lan thì không chỉ là nằm trong lĩnh vực tâm lý học mà họ còn đi vươn ra ngoài tâm lý học, ví dụ như người ta làm marketing hoặc là PR, quảng cáo, rồi có thể liên quan đến những cái cung cấp các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần. My message about psychology is this: psychology can prepare you for a lot of different things, for a lot of different professions. It can prepare you for positions in law, for positions in schools of public health, for positions in medical care and human resources. It can prepare you for a lot of different professional positions. Indeed, in the West, this is something that historically psychology has been probably the most important major in many of our institutions of higher learning. Thực ra thì thông điệp của tôi dành cho các bạn là tâm lý học nó là một cái sự chuẩn bị rất là tốt cho các bạn trong hầu như là rất nhiều ngành, chẳng hạn như từ luật đến chăm sóc sức khỏe ở trong trường học, hay là chăm sóc sức khỏe trong các cái cơ quan về y tế, hoặc là trong các ngành công nghiệp mà chúng ta vừa nói. Và cái and they asked if you have any predictions for Vietnam in the near future in psychology. I do have some predictions for your country. I think that your
probably going to develop in terms of the discipline of psychology in the same way in which it has in Thailand, in the same way in which it has in Singapore, in the same way in which it has in the Philippines. These are countries now, especially Singapore, where the discipline of psychology is very, very well developed. Countries like Thailand, Malaysia, the Philippines are in that next category in terms of development. So I think the same thing's going to happen here in Vietnam. I think that you're going to see a very rapid pace of development in terms of psychology programs like the one that's being created here, as well as at other institutions in your country. Về vấn đề lịch sử ở Mỹ, cái ngành tâm lý học là một trong những cái ngành rất là chủ điểm của các trường đại học lớn. Thực ra nó về nước Mỹ rất là nổi tiếng về ngành tâm lý học, và các trường lớn thực sự là có những ngành tâm lý rất là nổi tiếng, có những cái chương trình dạy tâm lý rất nổi tiếng. Ở Đông Nam Á đặc biệt, hoặc là ở châu Á thì tôi nghĩ là thầy có một số cái dự báo cho ngành tâm lý trong tương lai rất là gần. Đó là nếu mà tâm lý học đã phát triển được ở Singapore, ở Philippines, ở Thái Lan, hoặc là ở Malaysia, Indonesia, thì Việt Nam rất có nhiều cơ hội để đi theo đúng con đường phát triển của những nước này. Đặc biệt như Singapore phát triển rất là mạnh về tâm lý học, và cái đó là một cái tương lai rất là gần cho Việt Nam. I'm excited about the potential for psychology here as well as in other ASEAN countries. Thầy nói là rất là quan tâm và thực sự rất là hào hứng với cái sự gọi là tiềm năng về vấn đề phát triển tâm lý học ở Việt Nam. Đặc biệt là Hoa Sen thì chương trình tâm lý học đã được về thông tin nâng bậc thì đã được Bộ thông qua rồi, cho nên là chúng ta sẽ có ngành tâm lý rất là sớm và nó sẽ rất là cạnh tranh. Cho nên là ai đó đang học nơi các muốn chuyển qua thì cũng đang học sớm quá. Rồi chúng ta đi phần 2 của câu hỏi. Okay. One of the things that is my expectation is you tell me about the applications of psychology in marketing for PR, and what are the things psychologists can do in PR and marketing. And if I want to develop my career as a psychologist and apply to psychologists, do you have any advice on Maybe you want to repeat the question to them so that they... Câu hỏi phần 2 tôi lặp lại để thầy trả lời cho nó liền mạch. Một trong những mong đợi của em nhưng thầy chưa đề cập trong buổi ngày hôm nay là về tâm nhân ứng dụng trong marketing và truyền thông. Thầy có thể nói sơ lược về những điểm chính trong lĩnh vực này được không? Và nếu em muốn phát triển sự nghiệp như là một nhà tâm lý học ứng dụng thì thầy có lời khuyên gì cho em không? There are many students in the West who get an undergraduate degree in psychology and then end up going on and getting either a master's or a PhD in industrial organizational psychology, which oftentimes is a joint program with business programs. Okay? Jointly taught by business and by psychology faculty. Có rất là nhiều sinh viên ở nước Mỹ, ở phương Tây, người ta mới đầu người ta học đại học chuyên ngành tâm lý học, sau đó khi mà người ta học liên tiếp lên cao học hoặc là tiến sĩ thì họ bắt đầu chuyển hướng qua những cái liên quan đến tâm lý, nhưng mà tâm lý liên quan kinh doanh hoặc là tâm lý công nghiệp. Và thực ra cái tâm lý kinh doanh công nghiệp nó là một cái chuyên ngành mà nó liên đới giữa ngành tâm lý học và ngành kinh doanh. Và khi mà có một cái background là tâm lý học và người ta đi lên bằng con đường đó thì nó rất là thuận lợi. Not just large corporations, just about all corporations that, not just Fortune 500 companies that are actively marketing a particular product, routinely employ psychologists to design their marketing strategies, to design their advertising strategies, and it's all based upon the knowledge that we have in terms of buyers' preferences, buying preferences. That's human behavior, and indeed human behavior is what psychologists are very skilled at in terms of their knowledge and application.
không chỉ là các cái công ty tập đoàn trong top 500 của Fortune là người ta quan tâm tâm lý học, mà gần như tất cả các công ty tập đoàn người ta đều cần và người ta thường xuyên là tuyển dụng chuyên gia tâm lý để làm trong lĩnh vực tìm hiểu cái hành vi của người tiêu dùng. Bởi vì hành vi của con người là cái lĩnh vực mà chuyên gia tâm lý rành rõ nhất trong quá trình học. Và chính vì vậy mà cái đó là một cái quá trình tuyển dụng rất là không ngừng của tất cả các công ty tập đoàn, nghĩa là một cái nhu cầu rất là lớn. Do you have any advices for this person if he or she wants to develop herself or himself as a psychologist, a blind psychologist? I would say getting a degree, an undergraduate degree in psychology, and then thinking about going on for either a master's or a doctoral degree would be a very important step to take. Lời khuyên mà đầu tiên tôi có thể gửi cho bạn đó là học đại học chuyên ngành tâm lý học, sau đó học cao học hoặc là lên luôn tiến sĩ. Rất là chúc thành công với con đường đó. Nó rất là chông gai. Cứ hỏi cô Loan thì biết. Rất là chông gai, nhưng mà khi có được thì rất là hạnh phúc. Ok, chắc là chúng ta vẫn còn thời gian đúng không chị Loan? Cho câu hỏi tiếp ha. Cho một câu hỏi nữa đi ha. Đánh để quýnh giá câu hỏi này có nên hỏi. Okay, I will read this in Vietnamese first, and I will translate for you. Chào thầy, này nó giống như là bí kíp. Chào thầy, dưới góc độ một chuyên gia, bạn này công nhận là bạn định gọi là ghi ta, bạn không phải bạn đặt kế hoạch cho cái câu hỏi rất là tốt luôn nhỉ, cho nên ghi vừa trong hai cái miếng này luôn. Dưới góc độ một chuyên gia, thầy nghĩ rằng có nên mở dạy môn tâm lý học cho học sinh tại trường không? Ý là bạn là trường phổ thông trung học đúng không ạ? Chắc là vậy. Dạ, tự nhiên có ai gật đầu bên dưới chắc là bạn hỏi. Ở Hoa Kỳ các trường tiểu học trung học đã thực hiện chưa? Em rất mong nhận được câu trả lời vì em thấy tại Việt Nam học sinh cấp 1, 2, 3 cấp 1, 2, 3 không học môn này, chỉ có môn đạo đức giáo dục công dân tương tự nhưng chỉ mang tính định hướng nên làm gì nhưng không phân tích tâm lý tại sao, có trân trọng nữa. Dạ cho nên sẽ hỏi. Okay, hello Dr. Svare. From the perspective of an expert, do you think we should open psychology as a major for pupils and students in school? I mean, high school or elementary and secondary. Do you have it in the United States? And we would want your answer because in Vietnam we don't have psychology in school as a major, as a subject. That's a wonderful question. Absolutely wonderful question. And here's why. In my country, in the United States, and in European countries, psychology is taught at the high school level. Most students in high schools take a class, a survey class, in introductory psychology. Đây là một câu hỏi rất thú vị bởi vì ở Mỹ và một số nước và các nước ở châu Âu thì người ta có môn tâm lý học như là một môn trong trường trung học phổ thông. Như học sinh trung học phổ thông được dạy tâm lý học và được dạy cách làm khảo sát nho nhỏ. One of the interesting trends that's occurring in Thailand is that more and more we're seeing, at least in international schools in Thailand, the presence of a survey course in psychology, introductory psychology. It is also slowly working its way into the public school system in that country, but it's kind of lagged behind what we see in private schools, especially in international schools. Ví dụ như Thái Lan thì các trường quốc tế, các trường trung học phổ thông quốc tế ở Thái Lan thì người ta luôn luôn có môn tâm lý học này
Bây giờ các trường công thì cũng bắt đầu có rồi, nhưng mà cái phạm vi của cái môn tâm lý học này các trường quốc tế nó vẫn lớn hơn rất là nhiều. So you think we should? Oh, I most definitely think that it's something that should be considered here. Dạ, câu trả lời mà để xác định thì chúng ta có nên đưa tâm lý học vào trường phổ thông trung học hay không, là most definitely, có nghĩa là phần lớn là nên. Ok. Chị kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, các anh chị và tất cả các em. Dù là buổi nói chuyện cũng dài và có những lúc hơi căng thẳng, nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn ở đây với nhau. Thì đây là một điều đáng mừng, và đại diện cho Trung tâm Tham vấn Tâm lý Chuyên Hoa Sen xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, các anh chị và các bạn đã đến đây để tham dự với chúng tôi. Và thầy cảm ơn thầy đã chia sẻ kiến thức của mình cũng như là cái niềm vui để chúng ta có thể, ai mà có muốn học về tâm lý và cũng hỗ trợ người khác về tâm lý thì có thể có thêm một chút được một lĩnh vực